file, go to file, new design, give some design name. I've already given a design name, so you give a design name and click OK. Already I've given a design name. So go to cell, new view. So in this schematic should be chosen, and give OK. So you have a cell here, okay, and you can use the scroll button, mouse scroll button, to zoom in and zoom out. So in this circuit, in this grids only, you're going to construct your schematic. So now what you have to do is you should know the CMOS conversion, CMOS equivalent of a inverter. I'm going to construct an inverter. So for a inverter, you should know the CMOS equivalent, right? So what you will have a PMOS and you will have an NMOS, right? Right? So that will construct. You should give supply, you should give ground, you should know what are the various inputs you're going to give. So all these are available in the library file. So the library files are each and every time you create a project, you have to include all those library files. So these library files are common for whatever type of circuit you're going to construct with. Okay. So there is a specific path in which all these library files are stored. So just note it down of all the paths. So add pointer. We will have an option called add. Go to add, and then you have a browse button here. Click it, and in that you have my documents, Tanner EDA, Tanner tools. Again, my documents, Tanner EDA, Tanner tools, process, generic 250 nanometer. You have generic 250 nanometer devices. Generic 250 nanometer is the technology which we use here. So it represents the width of a size of a circuit component. Okay, 250 nanometer devices. In that you will have under the same name, you will have another file. You have to double click on it and click OK. So it will get added here. Okay. So now this will define the boundary within which you are going to construct your circuit. Okay. So you can use the right, left button, and you can even scroll it easy. Within this box only you are going to construct your circuit. So here. Okay. So now and further you have a few more things to add. Go to add. Once again browse. Same path. Till process at the same path for all the library files. My documents, Tanner EDA, Tanner tools, process will go same now. So first in add you added generic 250 nanometer. Now you go to standard libraries. Standard libraries go here. Next you have miscellaneous. Miscellaneous point, miscellaneous file. Okay. Each and every time you have to do it separately only. You have to add each and every component separately by browsing the path. Okay. Tanner EDA, Tanner tools, process, 50 nanometer, and in that standard libraries, miscellaneous only. Similarly, you have to open spice commands and spice commands. You'll come to know what are all available inside these library files. Okay. Add, browse, go one step back, spice elements, spice elements. So these 4 files you have to add for all types of circuit which you construct in the schematic. Okay. So now first you have to place the component inside this grids. Okay. So choose generic 250 nanometer. Inside this particular library, you can see many components available. So in that we are going to choose NMOS and PMOS. So you have 2 different varieties of NMOS and 2 different varieties of PMOS. Here it represents the range of voltage in which it can operate. Okay, you can choose anything. NMOS 2 to 5 volts or 3 volts or but if you choose NMOS in 2 to 5 volts, similarly you have to choose PMOS in 2 to 5 volts. You should not exchange and choose. Okay, so in an inverter, what you have in the top, you have the PMOS in the top, right? Yes or no? Yes. So when you single click on it, on the component, you have a window here. In that you have an option called instance. Click on it, and then just simply drag your mouse. So you can see the component here. You can place it and click it. You can place anywhere, and you have to left click. The scroll button has to be used only for zoom in and zoom out. And the other thing is, you can select any particular component and you can press hold of the scroll button, not
You should not scroll up and down. You have to press hold of the scroll button, and then you can move the mouse so that you can drag the component. Understood what I'm saying? Zooming and same component, if you want to drag it and keep it in somewhere else, you can just select, go to this first click, finish tab. Okay, you can go to select, and you can select this component, and you can click the mouse here, and you can drag it like this wherever you want. Understood? You can drag this like this only by pressing the scroll button. Understood? Okay, and next you go to almost 2 to 5 instance, same procedure for adding all the components, and then you click left click, okay, and then click done. Okay, this instance box tells you about the details of all the POs and LOs. Okay, and what else you need? You need a supply, you need a ground, and apart from that, you should know supply na evlo supply kuduthirkinga, you have to define, and similarly input voltage enga kudukringa, output voltage enga paaka poringa, adala you have to fix it. So inverter poradhukku you have only one PMOS and one NMOS. Okay, so and after that you go to miscellaneous ponina, you have VDD instance. So the instance, right, it specifies about the component. So idhila pathina it's just it will not give you the exact voltage between for VDD, that has to be defined separately. So you keep it here and click, okay, and then done. And similarly ground instance, keep it here and click it, left click down, so yeah, done. So yeah, now what you're going to do is you're going to join all these components together. All these are separate, no? So what you can do is you can use wire. This is the wire option. Okay, choose wire, and then left click பண்ணிட்டு drag பண்ணி join பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? Keep it here, left click press பண்ணிட்டு left click பண்ணிட்டு drag பண்ணி you can join. Understood? And similarly 2 waves. என்னங்க என்ன ஸ்டோரி? முடிஞ்சதா அங்க வேலை? அப்பயே வரலையா? சேச்சுரேஷன் வருதா? ஆஃப்செட் கொடுத்தீங்க இல்லை, ஆஃப்செட் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆம்பிடியூட் 5 வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு ஆம்பிடியூட் 0 வச்சுக்கோங்க. அப்படி பாருங்க. You can join it like this, and then you need to give voltage source. Yeah, so before that I told you these two are just the symbol which indicates that when you're going to construct a very large circuit, and for all the entire circuit, all the circuits are interconnected on a board. Yeah, so for all the circuit we should give a supply. For each and every block you will not give separate supply, all these are synchronized. For all the circuit in a board we will be giving a common supply. Yeah, so the common supply now will be defined it separately. So yeah, so how we are going to define it separately? Now you can select this component, you can place it anywhere. Okay, you can place it here, and similarly you can select this ground, சரியா? ஸோ இப்போ இதுக்கு நடுவில் நான் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுக்க போகிறேன், இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன மீனிங்னா, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நீங்கள் என்ன வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்களோ that same voltage source is applicable for the entire circuit where all you use these two notations. Understood? Or else, these are the same idea as this? Yes. For example, without 10, like 10 and 11 now, it will always be 10 and 11. I couldn't get you. What is 10 and 11? No ma'am, like will have the same ID, will have the same it's reference. just a symbol. இப்போ you write in a flow chart or A போட்டு next இடத்துல A போட்டிங்கன்னா it refers, it's a continuation. Yeah, exactly. Similar to Okay. Okay, it's just a symbol. So இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஒரு டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா it applies to where all you use these two symbols, between those two symbols. சரியா? ஸோ அதர்வைஸ் உங்கள் சர்க்கியூட் சின்னதாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் கிவ் இட் ஆஸ், இப்போ நான் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரியும் இது டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இந்த இன்புட் கொடுக்குறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஸ்பைஸ் எலமெண்ட்ஸ், வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இன்ஸ்டன்ஸ். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் டிஃபைன்ஸ் தி வோல்டேஜ் சோர்ஸ். வாட் டைப் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இஸ் டிசி. சரியா? ஸோ டிசி வோல்டேஜ் சோர்ஸை கொண்டு வந்து அந்த வோல்டேஜ் ஹியர். சரியா? ஓகே, and one more source I require, right? Here I can go and change. I can change to pulse source. ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம இன்வெர்ட்டர் பார்க்கணுன்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப் தெரியும் இல்லையா? ஸோ யூ கேன் சூஸ் அ பல்ஸ் சோர்ஸ். ஸோ இந்த பல்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டிலே, ஃபால் டைம், பீரியட், பல்ஸ் வித் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. I tell you how to change it to vary the pulse.
சரியா? So initially you just place the component and click it on the circuit and then okay, click பண்ணிட்டு instance DC போட்டுறேன். Change some parameter and see at what changes you can get. Change and see different options. Change பண்ணி பாரு. இப்போ எப்படி இதுக்கு வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரி இதே கொடுக்கலாம். இங்கே ஏறிந்து இதுக்கு கொடுக்கலாம். If your circuit is going to be சரியா? Otherwise giving like this will look clear. சரியா? So இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு now what you have to do, அவ்வளோதான் circuit we have constructed. Ground join பண்ணலாம். மேம் மட்டும்தான் கவனிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க? என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க? ஓகே. ஸோ இந்த சர்க்கிட் we have constructed. இப்போ நம்ம வந்து போர்ட் வைக்கிறோம். அதாவது போர்ட் என்னன்னா விச் இஸ் அவர் இன்புட். என்னென்ன வேரியபிள்ஸை we want to visualize it in the output. இன்புட் போர்ட்னு வச்சோம்னா at that place you can view அந்த போர்ட்டில் you can view the current, voltage, power அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அவுட்புட் சரியா? ஸோ அதனால we need to place. இப்போ நான் வந்து இன்வெர்ட்டர்னா என்னோட வேவ் ஃபார்மில் என்ன வரணும்? I need the input as well as the output. அப்போ தான் நான் வந்து I can see the variations சரியா? So I have to place two ports. So one is the input port. I can place it here. Rotate பண்ணிக்கலாம். Any variable you can give. A இங்கே என்ன வேரியபிள் கொடுக்குறீங்களோ அது உனக்கு கிராஃபில் வரும், வேவ் ஃபார்மில் வரும். So we can rotate it சரியா? What's rotating? And then choose output port and you can place it here. Output port, you can give it as B or something, anything. Okay, and then you have just defined two ports. So in the two ports la நம்ம என்ன பார்க்கணும்? voltage பார்க்கணுமா, current பார்க்கணுமா, power பார்க்கணுமா, noise பார்க்கணுமா, various options. So for that you go to spice commands. Spice commands la பாத்தீங்கன்னா you have different options சரியா? அதில் print voltage instance. So voltage பார்த்தா போகிறோம் நம்ம சரியா? கிளிக் பண்ணிட்டு சரியா? ப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு இங்கே சரி. ஓகே, and after that you can choose and rotate பண்ணிக்கலாம் சரியா? அவ்வளோதான். சர்க்யூட் இஸ் திஸ் மச் only. ஓகே சரியாம்மா? unless the junction is formed, whenever you have a junction only you will have this kind of rotation, otherwise you will not have this point. So it indicates that there is no overlapping between the two points. Okay, and you are முடிஞ்சிச்சு. So save it சரியா? Okay, and now you have constructed a circuit. In the circuit corresponding we have to create a list. அதாவது இதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த காம்பனன்ட்ஸை வந்து இப்போ நம்ம வெரிலாகில் ஒரு கோடிங் வைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட் கோட் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ நெட் லிஸ்ட் தட் ஹாஸ் டு பி ஜெனரேட்டட். அந்த நெட் லிஸ்ட்டை தான் நம்ம வந்து ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்க போகிறோம். இது டேரெக்டாக நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும். இதனோட ஈக்குவலண்ட் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த கோடை we have to run. ஸோ இந்த ஈக்குவலண்ட் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே டீம் இருக்கு இல்லையா? அதை ரன் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு ஸ்கீமேட்டிக்கா என்ன மேம் கரெக்டாக இருக்கா? சரியா? ஸோ இது கிரியேட் ஆகிருக்கு. இதுதான் உன்னோட ப்ரோக்ராம். இது ஈக்குவலண்ட் சரியா? ஸோ இதில் என்ன இருக்கணும்? நீ அதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறியோ அதனோட லிஸ்ட் இருக்கும்.
So you have used NMOS, PMOS அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், அண்ட் யூ ஹவ் யூஸ் 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸஸ். அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்னது, அதோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்லாம் வரும். ஸோ இந்த பல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அவங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு பாக்ஸ் வந்து இல்லையா, அந்த பாக்ஸில் கீழே காமிச்சது பாரு, அதுதான் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் டைம், ஆம்ப்ளிடியூட், இது ரெண்டும் இட் டிஃபைன்ஸ் தி ஆம்ப்ளிடியூட் ரேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் டிலே, அதுக்கப்புறம் ரைஸ் டைம், ஃபால் டைம், பல்ஸோட ஆன் டைம் எவ்வளோ, டோட்டல் பல்ஸ் டியூரேஷன் எவ்வளோ, அதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ். சரியா? ஸோ இதில் இது ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we need to include a library file here. ஸோ அதுக்கு you click here, ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோ. எல்லாம் அப்படியே உட்காந்து பேன் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் கூட பெண்ணை நோட்டில் வச்சு எழுதலை. நான் திருப்பி சொல்லித்தர மாட்டேன், பார்த்துக்கோங்க. என்ன எல்லாம் டைரெக்டாக அப்படியே மண்டையில் ஏறிக்குமா? நான் பண்ணலைன்னா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் தான். அது கிளியராக சொல்லிட்டேன் நான். ஒருத்தர் கூட நோட் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அப்படியே பார்த்துட்டு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல நீ ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, கட்டாயம் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்னா உங்க லேப் பண்ணுவ, பார்த்துக்கோ. 30 பேர்னா கூட லேப்ல 30 பேரையும் அரியர் போடுவேன், பார்த்துக்கோ. இப்பயே சொல்லிட்டேன் நான். ரொம்ப லெத்தாஜிக் ஆட்டிடியூட். ஏதாம இருக்கட்டும் மேம், அவங்க பின்னாடி they'll come to know. மேம் சும்மா சொல்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. லைப்ரரி ப்ரௌஸ். எதுக்கு மேம் இது என்ன பண்றீங்க? லைப்ரரி ஃபைல் we are including it. நீங்கள் எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நீ உட்காந்து அப்படியே பேன்னு பார்த்துட்டு உட்காந்து என்ன எல்லாரும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணுறேன். Hundred N stands for nanoseconds. நான் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுறனோ அதெல்லாம் நீ பண்ணால் தான் உனக்கு அவுட்புட் வரும். இதெல்லாம் சொல்கிறதே தப்பு, டேரெக்டாக அப்லோட் பண்ணி சொல்லுவேன். இதான் அவுட்புட். ஸோ அந்த டிரான்ஷன் டைம் வந்து 0 to 400 கொடுத்துருந்தேன் நான். So for total duration, simulation time is for 400 nanoseconds, and each pulse duration is of 100. So you're getting four pulse durations in that period, 400. And this is rise time, and this is fall time. And anga kuduthu the 95 to 100 irundhathu. From here till here it is 100 இல்லையா? From here till here it is 100. So 5n வந்து the rise time போயிடுச்சு. So 95n is defined there, and total duration is still 200. So one on time and one off time, total is 200. So inverting radnala you have given only one input source. If you want to use NAND gate, NOR gate panna 2 inputs neenga kodukano. So in that case you need to, how much combinations you'll have for 2 inputs? For 2 inputs, how much combinations you'll have? Sorry, for 2 bits, how many combinations you can have? How? What are they? அதுலேயே டவுட்டு. அந்த 4மே இங்கே வரணும், இந்த 4 காம்பினேஷனும் இப்போ வரணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இப்போ காமிச்சேன் இல்லையா, பல்ஸோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் காமிச்சேன் இல்லையா, அதில் மாற்றினா டைம் டியூரேஷன் மாற்றினாலுமே யூ வில் நாட் கெட் தி 4 காம்பினேஷன்ஸ் ஹியர். ஸோ 1 0 0 1 இதுதான் பொசிஷன்.